අද්විතීය 200 Mbps ස්පීඩ් එකකින් ශ්‍රී ලංකාවේ වේගවත්ම සහ පුළුල්තම හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය වන SLT Mobitel දේශීය ෆයිබර් බලවේගය ඔබත් අදම අත්විඳින්න. හරිම සුදුයි. Tonight on First at 9 this Monday the 31st of July 2023. Drought spouts. Dry weather conditions in several provinces of Sri Lanka. Power Minister warns of power cuts in southern province if water from the Samanalavawa reservoir is released for agriculture. Inflation deflates. CCPI-based headline inflation in July reduces to a single digit after 2021. War on dengue. Total dengue cases for the year surpasses 56,000. Death toll at 37. Health experts urge the public to continue with eradication measures. Alliance Finance මෙතුරු රන්ලයි සේවාවෙන් රන් පවුම්කට රුපියල් 1,70,000ක ඉහළ අධිකාරමක්. ඔබේ විශ්වාසය දිනු සෙන්සුරයින් දැන් ළඟමැති ෆාමසියෙන් ලබාගත හැක. This is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening, I'm Jonathan Benedict and a warm welcome to today's edition of AdaDerana's English News First at 9. Let's take a look at our top story for the evening. Due to the ongoing drought experienced in several areas in the country, the Ceylon Electricity Board warns of a power cut in 5 districts as water levels are dropping in the reservoirs, putting pressure on authorities to balance electricity generation and the needs of the agricultural sector. Power and Energy Minister Kanchana Wijayasekara said that discussions were held to release an adequate amount of water while managing enough to avoid a power cut, adding that diesel power plants will be used to generate power in the interim. Meanwhile, Agriculture Minister Mahinda Amaravira has instructed the ministry to put a hold on the issuance of rice for animal food and beer production to safeguard existing rice stocks in the event of a food shortage. Currently, several areas in the country are facing a drought due to the lack of rainfall and the hot climate prevailing across the globe during the past month. During the past 24 hours, the highest temperature of 38.1 degrees Celsius was reported in the Polonnaruwa and Vavuniya districts. The northern, north central and southern provinces are also some of the most affected areas due to dry weather conditions. Reportedly, about 6,000 tanks fed by rainwater in these regions have dried up, while water levels of many reservoirs continue to steadily decrease. Further, due to the prevailing conditions, water levels of the Udawala reservoir have dropped, making the release of water for paddy fields unfeasible. Farmers in the area have requested authorities to take steps to release water from the Samanala lake above the Udawala reservoir. However, authorities warn that doing so will result in power shortages in the southern province. මම හිතන්නේ අප්‍රේල් මාසෙන් පස්සේ වගේ අපිට හොඳ වර්ෂාපතනයක් ලැබුණා. දැඩි වියලි සුළං සහිත කාලගුණයක් තමයි පවතුනේ. ඒකත් එල්නිනෝ කියන තත්ත්වයක් තමයි මේ වෙනකොට පවතින්නේ. ජලාශවල ජලය පුළුවන් තරම් ඉතුරු කරගන්න කියලා තමයි අපිට දැනට කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඇතුළු පුරෝගතන කරන ආයතන වලින් අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. Minister of Power and Energy Kanchana Wijayasekara warns that if water from the Samanala reservoir is released for agricultural purposes, it could result in power disruptions in 5 districts. දැන් අද ගත්තොත් එimhe මේ අවුරුද්දේ පහුගිය අවුරුදු පහෙන්ම ගත්තොත් එහෙම අඩුම වර්ෂාපතනයේ තියෙන වසර නියගයකට අපි මුහුණ දීලා තියෙන්නේ. ජූලි මාසය කියලා කියන්නේ ලෝකෙම ඉහළම උෂ්ණත්වයේ තියෙන මාසය. සමනල ජලාශයේ ජලය අඩු වෙලා තියෙන්නේ. හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ වගේ ගොවි ජනතාව සබරගමුවේ පාරට බහලා ඉන්නේ වතුර නිදහස් කරන්න ගොවිතැන් කරන්න බෑ. ලයිට් කැපුවත් කමක් නැහැ වතුර දෙන්න කියලා. හැබැයි වතුර අපිට නිදහස් කරන්න බෑ. වතුර නිදහස් කරොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? දින 3-4කට ගොවිතැන් කරන්න ප්‍රමාණවත් ජලය ලැබෙයි. ඊට පස්සේ ගොවිතැන් කරන්න වතුර ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි නිදහස් කරන දවසේ ඉඳලා ගාල්ල, මාතර, හම්බන්තොට, කෑගල්ල, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්ක 5ක් අඩුම තරමේ පැය 4ක් විදුලිය කපන්න පටන් ගන්න වෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි තීන්දුවක් ගත්තේ විදුලිය කපන්නෙත් නැතුව දෙන්න පුළුවන් වතුර ප්‍රමාණය නිදහස් කරගෙන අපි මේ වැඩ පිළියම් කියලා. අපි දැන් ඩීසල් බලාගාර අපි මේ වෙලාවේ පාවිච්චි කරගන්නවා.
ඇත්තටම සමනල බලාගාරය 15% විතර මට්ටමකට පහත බැහැලා තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ මේ වතුර මුදා හැරීම සහ විදුලි ජනනය කියන කතා දෙකයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒ ඉල්ලුම් කරන පරිදි මේ වතුර මුදා හැරියොත් අපිට ජනනය කරගන්න වතුර නැති වෙනවා. එතකොට නිකන් අර මේ සමනල වැව ඩෙඩ් ස්ටෝරේජ් එකට ගිහිල්ලා සමනල වැව මං හිතන්නේ ඉල්ලුම් කරන ප්‍රමාණය නිකුත් කෙරුවොත් ජනනය 0 වෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ බිඳුව වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ අපිට විකල්පයක් නැහැ. ඒ වෙනුවට අනිවාර්යෙන් ඉමර්ජන්සි පවර් අද හිටම ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි තියෙන විකල්පය. විදුලි කප්පාදුවෙන් මගහැරෙන්න නැත්නම් යම් ප්‍රමාණයක විදුලි කප්පාදුවක් අපිට ගෙනියන්න වෙනවා. Meanwhile, Minister of Agriculture Mahinda Amaraveera said if water is not released, the country could experience a food shortage as the expected yield from the paddy season will not be obtained. මම විශ්වාස කරන විදිහට මේ වෙලාවේ කළ යුතු හොඳම දේ තමයි විදුලියේ සුළු අවදානමක් තිබුණත් පැයක් දෙකක් හරි විදුලියේ කප්පාදුවක් සිද්ධ වුණත් මේ ගෝවින්ගේ ප්‍රශ්නය දිහා බලලා වගේම රටේ ආර්ථික ප්‍රශ්නය දිහා බලලා බිලියන 30කට මිලියන 30000ක විතර පාඩුවක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ වළක්වා ගැනීම සඳහා ජලය නිකුත් කිරීම අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම කළ යුතු වෙනවා. මොකද අපිට දැන් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ආහාර හිඟයකට අපි මුණ දුන්නොත් මේ සැරේ අපිට ගිය වතාවේ වගේ ඉන්දියාවෙන් හාල් ගේන්න බෑ. ඉන්දියාව දැන් හාල් අපනේනේ තහනම් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මිනිස්සුන්ට බඩගින්න ඉන්න වෙන්නේ එහෙම වුණොත්. ඒ නිසා අපි වහාම මේ සම්බන්ධව පියවරක් ගන්න කියන එක පිළිබඳව විදුලි බල මණ්ඩලයට දැනුම් දීමක් කළා තියෙනවා. වගේම ජනාධිපතිතුමාට මේ පිළිබඳව වෙනම සාකච්ඡා කරා. මම හිතන්නේ ඉතා කඩිනමින් දවස් දෙකක් ඇතුළත තීන්දුවක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. Director of the National Dengue Control Unit, Dr. Nalin Aryaratna, says that preventative measures which were maintained in the recent past must be continued to keep the prevailing dengue menace in the country under control. With the number of dengue cases currently identified at 56,438 for this year, the health sector official went on to say that the public must be cautious as the prevailing sparse rainy weather patterns in certain areas of the country creates a risk of the rapid spread of the virus. Recently, Sri Lanka has witnessed a surge in dengue cases, with the current number of cases identified from the island so far this year at 56,438. According to the National Dengue Control Unit, 7,118 cases have been identified during the past 30 days. Nearly 50% of the dengue cases reported so far this year was from the Western Province, with 27,980 cases. Nearly 50% of cases are from Western Province, and if you compare with the last year and this year of this season, specifically the monsoon season that are affecting to this part of the country, we have got nearly 11,000 cases during 2022, but now in this year we have got only 7,118 cases for the month of July. So I think comparatively numbers have gone down, and daily cases have come to nearly 200 to 250 during this month. We have to be cautious about the density of the mosquitoes, because nowadays we are getting intermittent rains and we are experiencing heavy rains in some part of the country, and we should not take this as a very light situation. The Eastern Province meanwhile recorded 5,722 cases, followed by the Central Province, which numbered 5,194 cases. Since the beginning of the year, the country has experienced 37 dengue-related deaths. 52 MOH areas in the country still remain under high risk from dengue, meaning measures are still essential to eradicate dengue. There are so many areas we have identified as where the cases are high other than the Western Province. Kurunegala, Ratnapura, Kegol, Kandy, Putlam, and in addition to that we have experienced that Trincomalee and Batticaloa are also getting a little bit of cases due to the weather and other factors. Therefore, we especially request from the public to adhere with the preventive activities. After 1 year and 8 months, the headline inflation measured by the Consumer Price Index dropped to single digits as the Colombo Consumer Price Index-based headline inflation for this month ended at 6.3%. This is a 5.7% reduction compared to the inflation rate of 12% recorded in June of this year. The Department of Census and Statistics said that the year-on-year inflation of the food group dropped to minus 1.4%, while the non-food group's year-on-year inflation dropped to 10.5%. According to the Department of Census and Statistics, headline inflation as measured by the Colombo Consumer Price Index on a year-on-year basis reduced to 6.3% in July this year from 12% in June. The inflation report stated that the year-on-year inflation of the food group dropped to minus 1.4% from 4.1% in June.
Meanwhile, the year-on-year inflation in the non-food group came down to 10.5% from 16.2% in June. For the month of July, the contribution of inflation by food commodities on year-on-year basis was 0.50%. The contribution of non-food items was 6.81%, which is mainly due to increases in value-changing groups of housing, water, electricity, gas and other fuels, with a contribution of 3.80%, clothing and footwear 0.90%, and restaurants and hotels 0.56%. Leader of the National People's Power, Anurukumara Dissanayake, has called on the government to resign without further allowing the country to deteriorate. Addressing a demonstration organised by the National People's Power in Colombo, the MP claimed that his party is ready to take on the responsibility of leading the country. The National People's Power organised a protest in Colombo today, urging the government to stop the alleged looting of the Employee Provident Fund. However, the Fourth Magistrate Court issued a court order restricting the movement of the protesters holding demonstrations near 18 locations, including the Presidential Secretariat, President's House and the Ministry of Finance. As such, the National People's Power held their protest in front of the Fort Railway Station. The protest was joined by senior members of the MPP, including its leader Anurukumara Dissanayake. තමන්ගේ පඩියෙන් කපාගත්තු සල්ලි ඒවා එහෙම මංකොල්ල කන්න ආණ්ඩුවට දෙන්න ඕනද? එහෙම දෙන්න ඕනේ නෑ. ඇයි? මහජනයා උගස් තියලා රට උගස් තියලා ව්‍යාපෘති කියලා ණය අරගෙන මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? හදලා තියෙන්නේ 125ක ගහලා තියෙනවා 175ක. අන්න ඒක තමයි රට බංකොලොත් උනේ. භාණ්ඩාගාරයට එන්න තියෙන ධනයත් හොරකම් කරනවා. භාණ්ඩාගාරයේ තියෙන ධනයත් හොරකම් කරනවා. රට බංකොලොත් කරලා අද සේවක අරසාද කරමුදලටත් සේවක බාරකාර අරමුදලත් බංකොල්ල කන්න හදනවා. මේක ඉවසන්න ඕනද? මේකට විරුද්ධව වැඩ කරන ජනතාව පෙරට එන්න ඕන. තවත් මේ රට විනාශයට ඇදගෙන යන්නේ නැතුව කරුණා කරලා බැහැලා යන්න. මේ රටේ ජනතාවත් එක්ක මේ රට බාර ගන්න ජාතික ජන බලවේගයේ සූදානම්. AdaDerana journalist Dinendra Ransiri was awarded the Best Journalist in the World Against Trafficking in Persons 2023 award ceremony organized by the United States Agency for International Development and SAFE Foundation recently. The award ceremony, organized under the patronage of Minister of Labour and Foreign Employment Manusha Nanakara, was held recently in recognition of the individuals and organizations who have made contributions against human trafficking. The event was held in commemoration of the UN-recognized Day to Combat Modern-Day Slavery, which is annually commemorated on the 30th of July. The award ceremony held at Batramulla's Water's Edge Hotel distributed many awards under several categories. We will be back after a short commercial break. Stay tuned. ගොඩමඩ පෙරලි කරන බලපුළුවන්කාරයා මහින්ද්‍රා යුවෝ ටීමෝ වෙතින්. වැඩම ගොඩයි ගොඩම තමයි ස්වරාජ් ට්‍රැක්ටර් ටීමෝ වෙතින්. අපේ ගෙදරත් ආපිකෝ මෙට්‍රස් තමයි. මාදිලි රසකින් යුත් මෙට්ටලුවේ ප්‍රමුඛයා. ආපිකෝ මෙට්‍රස් සැපනින්දට සැප මෙට්ට. Welcome back. Minister of Trade and Commerce Nalin Fernando said that President Ranil Wickremesinghe has advised that chicken be imported per the demand within the country, keeping in mind how costly chicken has become for purchase and consumption. The minister added that the government has taken this decision in order to reduce the distress on the people due to the high prices of chicken in the market. Fernando also asserted that if the prices of chicken in the market are not controlled by this decision, steps will be taken to import chicken for consumption in the future. රුපියල් 400 තිබ්බ කුකුල් මස් කිලෝ එක අද රුපියල් 1400ක් 1450ක් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා කර්මාන්ත සඳහා අවශ්‍ය වන කුකුල් මස් පිටරටින් ආනයනය කරන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න කියන එක ජනාධිපතිතුමා උපදෙස් දුන්නා. තවදුරටත් කුකුල් මස් මිල පාලනය කරන්න බැරුව ගියොත් අපිට වෙනවා රටින් ආනයනය කරලා කුකුල් මස් රටේ ජනතාවට ලබා දෙන්න කියන එක. ඒ නිසා අපි ප්‍රථමයෙන්ම කුෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට දැනුම් දුන්නා. ඒ අයට දන්වන්න කියන එක මේ මිල අඩු කිරීමට කටයුතු කරන්න කියන එක. මේ කුකුල් මස් ගෙන්නන කීයට වගේ දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම මිටදී අඩු මුදලකට ගෙන්නන්න පුළුවන්. අපි පළවෙනි අවස්ථාව රටේ දේශීය නිෂ්පාදන සමාගම් සඳහා අවස්ථාව ලබා දෙනවා. ඒ අයට හැකියාවක් තියෙනවා නම් මේ බිල අඩු කරන්න
අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ජනතාවට දැන් ආනයනය කරන බිත්තර ලබා ගන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. අපි හිතනවා ඉදිරි සතියක් දෙකක් ඇතුළත බිත්තර මිල අඩු වෙන්නත් ඒ වගේම ආනයනික බිත්තර පාරිභෝගිකයන් ලබාගෙන සහනයක් ලබා ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. බිත්තර දැන් සාමාන්‍ය වෙළඳපොළට දාන්නේ නැද්ද? අපි ඊළඟ සතිය ඇතුළත බලනවා බිත්තර පාරිභෝගිකයන් ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් අපි ඒ හරහා ඒ වැඩ පිළිවෙල යනවා. වෙළඳපොලේ බිත්තර මිලත් රුපියල් 5කින් විතර අඩු වෙලා තියෙනවා පහුගිය සතිය තුල. අපි කියන්නේ මේ නිෂ්පාදකයන්ට මේට දායක වෙලා මේ බිත්තර මිල අඩු කරගත්තොත් අපිට ඉතරහට ආනයනය කිරීමක් සිදු කරන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි බිත්තර මිල අඩු කරන්න බැරුව ගියොත් දිගටම ආනයනය කිරීම සිදු කරනවා. Sri Lankan shares closed higher today, aided by gains in industrial and financial stocks. The all-share price index closed up 0.66% at 11,386.72 points, gaining for a third straight session. Expo Lanka Holdings PLC and Senkadagala Finance PLC were the top gainers on the Colombo Stock Exchange all-share index, rising 7.69% and 20.49% respectively. Trading volume on the all-share price index fell to 91.8 million shares from 220.4 million shares in the previous session. Market turnover fell to 2.75 billion Sri Lankan rupees from 7.78 billion rupees in the previous session. The banking sector was the top contributor to market turnover, while the capital goods sector was the second highest contributor. Foreign investors were net sellers, offloading stocks worth 216.5 million rupees, while domestic investors were net buyers, purchasing shares worth 2.58 billion rupees. With that, let's have a look at how the rupee traded against other major currencies during the day. Oil prices were set to post their biggest monthly gains in more than a year today, on expectations that Saudi Arabia would extend voluntary output cuts into September and tighten global supply. Meanwhile, analysts say that OPEC Plus production curbs on supply are expected to have a slight impact on oil prices this year, following the reduction in demand due to high interest rates. Brent crude futures rose to 74 cents higher to $85.73 a barrel, while U.S. West Texas Intermediate crude climbed 98 cents to $81.56 a barrel, rising more than $1 earlier in the session. Brent futures and West Texas Intermediate closed on Friday at their highest level since April, gaining for a fifth straight week as tightening oil supplies globally and expectations of an end to U.S. interest rate hikes supported prices. Meanwhile, Saudi Arabia is expected to extend a voluntary oil output cut of 1 million barrels per day for another month to include September. Riyadh's existing cuts have already constrained supplies, with oil inventories beginning to fall in some regions as demand outpaces supply. According to the estimations of the bank, global oil demand rose to a record of 102.8 million barrels per day in July, and it revised up 2023 demand by about 550,000 barrels per day. Economic growth estimates in India and the US offsetting a downgrade for China's consumption. However, a poll of 37 economists and analysts today forecast oil prices to stall this year as high interest rates curb demand, offsetting the impact of OPEC Plus production. And that wraps up all the news I have for you this evening. Do join us again tomorrow at the same time on AdaDerana's English News First at 9, or visit us on www.adaderana.lk for more news. For now, I am Jonathan Benedict wishing you a good night and a blessed Tuesday ahead. For news and information you can trust 24 hours a day, visit AdaDerana.lk.